especially the top IITs and other good IITs. Student work பண்ணலனா the choice filling வந்து process வந்து complete ஆகாது இல்லையா? What is your opinion? Because நீங்க இந்த சைடும் பாத்துக்கீங்க, Definitely கூட கிளாஸ்மேட்ஸ் படிக்கிறாங்க, உங்க கூட உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கூல்ல படிச்சு இந்த இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம்ல வந்து ஐஐடில படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களை விட ரேங்க் கூட வாங்கினவங்க கூட ஐஐடி மிஸ் பண்ணதை பார்த்துருப்பீங்க. அந்த இடத்துல வந்து நீங்க யூ நீட் டு ஒர்க் வெரி ஹார்ட், மெயின்லி பிகாஸ் த பீப்புள் ஃபீல் தட் ஒன் மோர் திங். அண்ட் இஸ் அ வெரி ஸ்டூடியஸ் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இஸ் அ KVPY இன்ஸ்பயர் ஃபெலோ அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக he got basically a corona scholar from and a corona scholarship he got it. So அவரோட KVPY ஜேர்னி எப்படி இருந்தது? யூ காட் ஆல்ரெடி KVPY அண்ட் வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் அந்த இந்தியன் இன்ஸ்பயர் ஸ்காலர்ஷிப்பில் உங்களுக்கு என்னென்ன கிடைச்சது? சப்போஸ் பிரசாந்த் வந்து இந்த IIT மெட்ராஸ் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா இந்த ஜேர்னி வந்து உங்களோட கிளாஸ்மேட்ஸ் நிறைய பேர் நீங்கள் கீழே பார்த்துப்பீங்க, உங்களோட கொலீக்ஸ் பேசிக்கலி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துப்பீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றது என்னன்னா, நான் பயாலஜிக்கல் சயின்சஸ்ல சேர்ந்ததுனால இட் பிகேம் வெரி ஈஸியர் ஃபார் மீ டு எக்ஸ்ப்ளோர் options, many options. I explored really a lot of options in computer science, mathematics, data science. So good evening everybody. It is indeed great pleasure to welcome every one of you, and this time we have another Prashanth from IIT Madras, and it's an incredible journey and it's one of our unique testimonial, and basically it's an eye opener for everyone because people think நான் வந்து 11th 12th பயாலஜி படிக்கலைன்னா பயாலஜி படிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் காமன் மைண்ட் செட். அண்ட் பேசிக்கலி வி விஷ் ஹிம் ஆல் த பெஸ்ட் இன் ஆல் த ஃபியூச்சர் endeavors. And it is indeed great pleasure and we welcome on behalf of everyone. And thank you Mr. Prashanth in joining in a very short notice. And we wish you all the best and let us listen from you. And just we would like to start from your end. Okay, how your journey started from schooling. And what is your, when you are in 8th standard, 9th standard, I want to just dig from deeper. So on the standard la irukumbodala, what is your thought process and how do you basically the IIT அப்படிங்கறத நம்ம இமேஜின் பண்ணி எப்படி நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்க, உங்க ஜர்னி எப்படி இருந்தது from school to basically to 12th standard? To introduce myself, என் பேரு பிரசாந்த். இப்போ ஃபைனல் இயர் IIT மெட்ராஸ்ல படிக்கிறேன். My specialization is biological sciences and data science. So basically it's like a bachelor's degree in biological sciences and master of technology MTech in data science. So என்னோட school especially up to 10th பாத்தீங்கன்னா I was interested in science and maths, that's it. I didn't have any long term career goals. Of course after I joined sort of after I started preparing for IIT JEE, then I started liking mathematics even more than what I liked before. So especially physics and mathematics romba pudchirundhudu. And my specialization in 11th and 12th was math, physics, chemistry and CS without any bio. It was at that time when I went to TICF for choice filling and counseling. So appada I got to know a lot of things that I didn't know before. So if first thing எனக்கு வந்து என்னோட takeaway என்னன்னா, I came to know about the interdisciplinary aspects of all branches. So on the period the choice filling process was pretty long. எவ்வளோ நாள் ஆச்சுன்னு கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை, but it's 3 to 4 weeks for sure, and it was full commitment from my end as well as TICF. So successfully I got admitted in IIT Madras, and my degree program while joining was BS MS Biological Sciences. So Bachelor of Science plus Master of Science dual degree in Biological Sciences. நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் 2 படிக்கும்போது இப்படி பயாலஜிலாம் எடுத்து படிப்போம் நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் அப்படிலாம் திங்க் பண்ணி பார்த்துருக்கோமா? இல்ல நான் தான் சொல்றேன், I did not even know that a branch called biotechnology or something of that sort even
So உங்கள மாதிரி travel பண்ற ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு okay that is they have a mindset maths physics chemistry computer science தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் normally who would like to join in IIT or other institutions. இப்போ இந்த மாதிரி நான் ஆப்ஷன்ல போகும்போது ஒரு பிரீமியர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல நான் மற்ற பிரான்ச்சஸ் பார்க்கறது ரெக்கமெண்டடா? வாட் இஸ் யுவர் இப்போ நீங்க அந்த ஜேர்னிக்கும் முதல்ல இருந்த தாட் ப்ராசஸ்க்கும் அண்ட் வாட் இஸ் த கரண்ட் உங்களோட ப்ரோக்ரஸ் வந்து யூ ஆர் டூயிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெரி வெல். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் ஆன் தட் அண்ட் வாட் யூ வாண்ட் டு கம்யூனிகேட் டு த யங்கர் ஜெனரேஷன்? One thing for sure is after you get into a good institution only will you start exploring every other option, and then your decision will be better in terms of what you want to pursue. So that being said, getting into a good institution, a reputed institution, is extremely important. And if you join in some program which you do not know about or are not aware of earlier, the curriculum in IITs will definitely give you the exposure and knowledge regarding the subject. And if you still want to pursue something which is different from your background, you can go ahead and do that. You can take courses from other departments. You can be involved in something else. There are a lot of things to do in IIT, so you can choose your track and sort of streamline your career like that. So that is actually really important. So getting into a good institution is definitely going to play a big role here. So coming to the next one, என்னன்னா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்க ரேங்க் வந்து you said 8936. ஓகே, அந்த டைம்ல வந்து IIT நமக்கு டோட்டல் சீட்ஸ் இன் IIT was almost less than 10,000. For general category, it's close to some 4,800 or something like that. So general category students of 8,000 of that rank. அப்போ நமக்கு IIT கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் செட் இருந்ததா? IIT இல்ல நம்ம NIT-லே காம்ப்ரமைஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தீங்களா? What is your mindset at that point of time? Yeah, that's actually a funny story. Rank நான் பார்த்தோன்னா I decided IIT is ruled out. கிடைக்காது கண்டிப்பா. So NIT இதுல தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவேன். இன்ஃபேக்ட் ஐ மிஸ் தட் பாயிண்ட். கவுன்சிலிங் வரதுக்கு முன்னாடியே for sure made up my mind that NITs I have to explore this in NITs. The IITs-ங்கிறது, especially top IIT-ங்கிறது, I did not really I was not aware that I'll be able to get admitted in them, or so I was totally blank about that. So how did you come to know about TICF? எப்படி உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வந்து இந்த TICF பத்தி யார் சொன்னாங்க, எப்படி நீங்க வந்தீங்க, உங்க ஜர்னி, how did you basically get in touch with this? Okay, I got to know from my parents. So அவங்க வந்து நான் 12th படிக்கும் போதே உங்களோட ஒரு ஷோ பார்த்துருந்தாங்க. அது மூலயமா தான் தெரிய வந்துச்சு. And after that, after finishing my JEE, அதாவது கான்டாக்ட் பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. பிகாஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஐ நீட் சம் கவுன்சிலிங்ல 8369 with a rank of 8369 I need to know what can be best done. Yeah. So coming to the choice filling process, okay, that is a day and night drama and you never slept and உங்க ஃபேமிலியில யாருமே நாங்க தூங்க விடல, சரியா? So that time you spoke to, there is a game changer, you talked to somebody from IIT Delhi who was doing a biological sciences, okay, and you were talking to, we are connecting to various people, and the experience on the day and night தூங்காம IIT படிச்சதை விட ரொம்ப மோசமா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. So what is exactly. your learning on the choice filling? அப்படிங்கிற the people they take it very light because they think they go by the previous year ranking and they feel that I won't get IIT, எனக்கு இது கிடைக்காது, இந்த ரேங்க் கிடைக்காது அப்படிங்கிறது ஜெனரல் பெர்செப்ஷன். ஸோ அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? எஸ், ஆக்சுவலி நீங்க சொன்ன மாதிரி இட் வாஸ் அ ட்ரெமெண்டஸ் எஃபர்ட் அந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கிறது. அந்த சொன்ன மாதிரி 3 or 4 weeks இட் வாஸ் மைண்ட்ல வேற எதுவுமே லைக் தோணாது, ஜஸ்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் என்னதான். ஈவன் ஆஃப்டர் சார்ட் ஆஃப் ஃப்ரீசிங் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும், எல்லாம் கரெக்டா பண்ணிருக்கோமா அப்படின்ட்டு. ஸோ இட்ஸ் டெஃபினெட்லி a lot of effort, so and it's worth it. So இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து இட் உங்களோட
அதாவது உங்களோட மைண்ட் செட்டை வந்து இட் வில் சார்ட் ஆஃப் சேஞ்ச். ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் மைண்ட் செட் ரிமூவ் பண்ணி ஒரு க்ரோத் மைண்ட் செட் கொண்டு வர்றது தான் இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் சொல்றேன். ஸோ யூ வில் ஹாவ் சம் ஃபிக்ஸ்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் வாட் யூ ஆல்ரெடி நோ. அதை ப்ராடன் பண்ணி யூ வில் ஹாவ் அ பெட்டர் broader view of what all options are there and what all opportunities are there. So on the process that it is definitely time consuming and it's worth putting a lot of effort in that. One more thing, in TICF choice filling, normally we engage the students, okay, and we want the student to basically go through, because Pinadi students should not say that I have not opted this course without my knowledge or interest. நிறைய பேர் இப்போ IIT ல உள்ள பார்த்துருப்பீங்க, இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் I don't like this course அப்படிலாம் வந்து they regret இல்லையா? அந்த அதுக்காண்டி தான் all the students to 2-3 weeks we just ask them to go through the entire இது வந்து அந்த 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 working process எப்படி இருந்தது? It is worth putting a lot of effort in arranging the choices. And வந்து என்னோட ரேங்க் படி I had to focus on like all the branches of all IITs, especially the ones which are easier for me to get. You know, the options which were close to me are like IIT Madras and other branches in other IITs like Dhanbad, IIT Dhanbad, Bhilai, and in top IITs branches like food and agriculture, and then ocean engineering, all those things. So and then comes NITs. So of course என்னோட TICF recommendation padi, and I totally believe in that. IITs will mostly come on top on the list, especially the top IITs and other good IITs. Student la work பண்ணலனா அந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வந்து process வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாது இல்லையா? What is your opinion? Because நீங்க இந்த சைடும் பாத்துக்கீங்க, இந்த சைடு கிளாஸ்மேட்ஸ் படிக்கிறாங்க, உங்க கூட உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கூல்ல படிச்சு இந்த இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம்ல வந்து IIT-ல படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களை விட ரேங்க் கூட வாங்கினவங்க கூட IIT மிஸ் பண்ணதை பார்த்துருப்பீங்க. அந்த இடத்துல வந்து நீங்க யூ நீட் டு ஒர்க் வெரி ஹார்ட், மெயின்லி பிகாஸ் த பீப்புள் ஃபீல் தட் ஆஃப்டர் கெட்டிங் ரேங்கிங் தே ஹேவ் அ ஃபிக்ஸ்ட் மைண்ட் செட். ஓகே, எனக்கு இந்த IIT கிடைக்கும் கிடைக்காது, ஆர் ஐ வில் கோ டு திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன், தே வில் காம்ப்ரமைஸ். இந்த இடத்துல சைல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த 12 வருஷம் எடுத்த எஃபர்ட், லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ்ல எடுத்த எஃபர்ட்டை வந்து அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்ல அப்படிங்கிறது எங்களோட ஃபீலிங். சோ வாட் இஸ் யுவர் ஒபினியன் ஆன் தட்? நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி they have to sort of slowly change their mindset as they gain a lot of knowledge and awareness about things. அதுதான் மெயின் திங் in the choice filling process. So they have to put a lot of effort in knowing what all options are there and what all opportunities are there if you pursue அது based on your opinion, whether based on your opinion அது ஸ்டூடெண்டே உட்கார்ந்து எல்லாம் இதெல்லாம் மைண்ட் ஸ்டார்ம் பண்ணி பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணி பண்ண முடியுமா? இல்ல it is I mean if that is possible it will take months, not within the time which they give for filling the services. Definitely I want, because repeatedly I'm insisting on the same question, because majority of the students after getting the ranking they commit mistakes and அதை வந்து ப்ராப்பரா they don't அந்த ஜேர்னி ஆஃப் ப்ராப்பரா பண்றது இல்லை. எனக்கு எங்களோட ஒரி என்ன அப்படின்னா, சில்ட்ரன் டேக்கிங் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் கெட்டிங் த ரேங்கிங் தே லிட்டில் பிட் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆயிடுறாங்க அண்ட் தே ஆர் நாட் டேக்கிங் எனஃப் எஃபர்ட் டு ஜஸ்ட் அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸை கொஞ்சம் நம்ம ஸ்லோ டவுன் பண்றதுனால நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம மிஸ் பண்றோமா, இல்லை வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு இப்படி ஒன்று பக்கத்துல வந்து இருந்ததுன்னு தெரியாமலே அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சில்ட்ரனை விட்டு போயிடும் இல்லையா? ஒன் மோர் திங், அண்ட் இஸ் அ வெரி ஸ்டூடியஸ் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது, இஸ் அ KVPY இன்ஸ்பயர் ஃபெலோ. And இப்போ ரீசெண்டாக he got basically a Corona scholar from and a Corona scholarship he got it. So அவரோட KVPY journey எப்படி இருந்தது? You got already KVPY and what are the benefits and the Indian Inspire scholarshipல உங்களுக்கு என்னென்ன கிடைச்சது? What I got was Inspire scholarship. So that is basically when you join a science program at any of the national universities and you have a rank of less than 10,000, you are automatically eligible for the Inspire scholarship. So and the Inspire scholarship or benefits is definitely the scholarship money which you get
that is like 60,000 per year, and they give it for like 4 to 5 years. And then if you're doing any summer internship at a research institute or a university, they give you 20,000 bonus for that, for, you know, for pursuing your summer research internship. And apart from that, during my first year, நான் வந்து ஐஏஎஸ்சி பெங்களூர்ல கண்டக்ட் பண்ண ஒரு கேம்ப் வந்து அட்டென்ட் பண்ணலாம். இட்ஸ் கால்ட் விஜயோஷி கேம்ப். It's basically something like topmost people from the academia in different areas, mathematics, physics, biology. They will, even people from MIT and all those really good institutes across the world, and good institutes from India as well. They'll come to this camp and give talks about what their research is about, and that definitely played an important role in my life, because that further broadened my vision on different areas, mathematics, physics, and the name of the scholarship again is called Corona Program for Scholars. It's basically honoring a scientist named Hargobind Khorana, who was a Nobel Prize winner. So this scholarship is given to students, around 50 students across India, who are pursuing biotech related or anything related to biology, fields like, even medicine, biotech, biological sciences. So those students, they sort of select, and it's a very competitive process. Like they get thousands of applications and they have to select only 50 students. And these 50 students will be given an opportunity to pursue a research internship at the US. So in the process, I got accepted by a professor at Yale University in the US, and I also got the scholarship. But unfortunately, the pandemic happened and things got cancelled. And it was again supposed to happen this year, 2021, but that also got cancelled. But definitely, having that scholarship is a really good. But you did it in a virtual mode, no? Everything virtual. Yes. Online la panni. Online la பண்ணியாச்சு. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது, அந்த ஜர்னி எப்படி இருந்தது? நான் சொன்ன மாதிரி you did for 3 months, am I correct? Yeah, 3 months in 2020 வந்து Yale. So நான் சொன்ன மாதிரி my interest was in the area, in the intersection of computer science, data science, biology. So that was my interest area, and I worked under the Yale professor for like 2 to 3 months. And yes, it was definitely fantastic. Another virtual, another in-person visit illanalo, it was really a good experience. Academic flexibility, இப்போ நீங்க எடுக்கும்போது ஒரு பிரான்ச் எடுத்தீங்க, உள்ள வந்து அது எப்படி, what is the freedom or what is the liberty you get, basically நான் இதுல இருந்து நான் இப்படி போலாம் அப்படிங்கிற அந்த லிபர்ட்டி வந்து நிறைய பேருக்கு வெளியே தெரியாது. when you can explain it, it will be much more useful for the student. Yes, definitely. So நீங்க ஒரு பிரான்ச்ல இது சேர்ந்துட்டீங்கன்னா, of course on the first semesterல அந்த branch change அதெல்லாம் இருக்கும், but I'm not emphasizing on that, but that is also possible. But even if you're like at any point of time, especially in your third year, you will have the opportunity to change your stream, master stream, into a different one. So the options are data science, computational engineering, quantum information related thing, and nanotechnology, biomedical engineering, and there are several options like that, and the number of options are actually increasing with time. So that is the flexibility you will have. And there's something called Tech MBA, where students, if they're interested in management related things, they can pursue something called Tech MBA at IIT Madras. So there are several options for you to explore. Suppose Prashanth வந்து
இந்த ஐஐடி மெட்ராஸ் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா இந்த ஜேர்னி வந்து உங்களோட கிளாஸ்மேட்ஸ் நிறைய பேர் நீங்கள் கீழே பார்த்துருப்பீங்க, உங்களோட கொலீக்ஸ் பேசிக்கலி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அவங்களோட ஜேர்னியும் உங்கள் ஜேர்னியும் நம்ம எப்படி ஒரு லெவல் ஆஃப் கம்பேரிசன்ஸ் வந்து, சப்போஸ் நான் பயோடெக்னாலஜி எடுத்து நீங்கள் ரெக்ரெட், பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் எடுத்து நீங்கள் ரெக்ரெட் பண்ணுறீங்களா, இன்னைக்கு அந்த டிசிஷன் வந்து தப்பு அப்படின்னு நீங்கள் ரெக்ரெட் பண்ணுறீங்களா, இல்லை அந்த டிசிஷனில் வந்து வாட் இஸ் யுவர் இந்த ஜேர்னியில் வாட் இஸ் யுவர் தாட் ப்ராசஸ் அண்ட் வாட் இஸ் யுவர் டேக் அவே? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றது என்னன்னா, நான் பயாலஜிக்கல் சயின்சஸ்ல சேர்ந்ததுனால இட் பிகேம் வெரி ஈஸியர் ஃபார் மீ டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஆப்ஷன்ஸ், மெனி ஆப்ஷன்ஸ். I explored really a lot of options in computer science, mathematics, data science, and of course the learning I gained from this exploration really helped me in streamlining my career. And second thing which I wanted to say is the dual degree part. So a lot of people actually prefer a 4-year degree program, BTech they call it. So BTech முடிச்சுட்டு they actually prefer, you know, the BTech program actually, the 4-year program actually goes pretty quickly, and a 5-year program gives you a lot of time to think about what you want to do and what career path you want to follow. So on the visit, if I had not chosen IIT Madras, I think the next option, I mean the other option which I was having is NIT. I mean, if I had not come to any counseling or something, the option which I would have been eligible for is NIT Electrical. I don't really have an opinion of what my future would have been if I had been there, but I would have definitely missed a lot of things. Right. A lot of experience in IIT Madras. வெரி ட்ரூ. அண்ட் இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஐஐடியோட ஃபெசிலிட்டிஸை நீங்கள் நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது எங்களோட பர்செப்ஷன். மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் திங்க் பண்ணுறதில்ல. இதில் வாட் இஸ் பேசிக்லி வாட் இஸ் யுவர் அட்வைஸ் ஃபார் த யங்கர் சில்ட்ரன் when they come to ஐஐடி? ஒரே டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் பார்க்கணுமா, இல்லை உள்ள ஐஐடியில் இருக்கிற மற்ற ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் இதெல்லாம் எப்படி, வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் தே நீட் டு ஃபாலோ டு எக்ஸ்ப்ளோர் எவ்ரிதிங்? நீங்கள் இப்போ பண்ணியிருக்கீங்க, ஒவ்வொரு காம்படிஷன் போனீங்க, இதெல்லாம் போனீங்க, இதுக்கு என்ன மாதிரி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டு ப்ளே a role? Okay, so if IITs varavungalukku, just one thing, you can take as much time as you want to find your true interest area. Even if it takes 2 or 3 years, it's totally fine, especially in a dual degree program. That's definitely it. And in the process you should definitely explore what's happening in other departments, especially maybe not all departments, but the ones which are closely related to your interest. So என்னோட கேஸ் பாத்தீங்கன்னா, I'm in my final year, 5th year right now. So if for the past 1.5 years or so, I've done courses in CS, computer science, electrical, chemical engineering, and management studies. So you can see that it's pretty diverse, right? So especially for the past 1 year, like I said, the number of biotech courses are really less actually. Almost all of the courses are in CS, electrical. So that is actually broadening your knowledge, right? Rather than உங்க மதர் சொல்லிருக்காங்க, நீங்க யார்ட்டையுமே பேசுறது இல்லை, வீட்டுல கூட பேசுறது இல்லை, உட்காந்து நீங்க சிஸ்டம்ல தான் உட்காந்துருப்பீங்க, 18 hours ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் of course டைம் டு இல்ல. So just அதான் அந்த நான் கோர்ஸ் நிறைய எடுத்தேன்னு சொன்னல. ஸோ இட் வாஸ் அ லாட் ஆஃப், ஐ மீன் நான் இன்ட்ரெஸ்ட்ல நிறைய கோர்ஸ் எடுத்துட்டேன், பட் இட் வாஸ் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஆஃப்டர் தட், அண்ட் டெஃபினெட்லி ஐ கெயின்ட் அ லாட் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் இட் வாஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நீங்க TICF ஓட பிஜி கவுன்சிலிங் அட்டெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, அது உங்களுக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா, உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? That counseling session helped me a lot to, especially in the ஃபாரின் MIT, ஸ்டான்ஃபோர்ட் அந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ்ல போய் அவங்களோட ரிசர்ச் என்ன நடக்குதுன்னு பாக்குறதுக்கு இட் ரியலி மோட்டிவேட்டட் மீ. செகண்ட் திங் இஸ் ஆன்லைன் கோர்சஸ். ஆல்ரெடி ஐ ஹேட் an idea about online courses and stuff, but அது after your advice I really started, getting properly involved in online courses. இந்த ஜர்னில வந்து we can't call it as a research by accident ன்னு சொல்ல முடியாது.
But now your journey, you are just basically traveling as a research scholar. You are more poking into a lot of information, getting details and getting finer details. And அந்த research ஒரு ஐடென்டிட்டி உங்களுக்கு வந்திருக்கு. அதுல வந்து நீங்க என்ன ஃபீல் எப்படி நீங்க வந்து இந்த ஜேர்னியை எப்படி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ரிசர்ச் அப்படின்னு பர்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க அவங்களுக்கு நீங்க என்ன அட்வைஸ் பண்ண விரும்புறீங்க? Research is a wonderful platform, especially நீங்க IITsல பார்க்குற research, it will give you enough enthusiasm to pursue this career. அதான் நான் வரும்போது I did not have any options. அந்த மாதிரி research பண்ண ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை. But as I started on the courses, especially the courses, internships, and the professors' guidance, all these motivated me to kind of try research. How is your parental support? வீட்டில் எப்படி உங்களை நல்லா பார்த்துக்கிறாங்களா? எப்படி வந்து வீட்டில் எப்படி உங்களுக்கு இந்த ஜேர்னிக்கு வந்து எப்படி அம்மா அப்பா 2 பேரும் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணாங்க? எஸ் ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நான் JEE ஸ்கூல் படிக்கிறதுல இருந்து JEE அந்த ப்ராசஸ், சாய்ஸ் ஃபில்லிங் எல்லா டைம்லயும் they were always together supporting me. And IIT ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் my parents were really helpful, especially the campus is really close to my home. நான் ஹாஸ்டல்ல தான் தங்குவேன், but they really started supporting me in terms of coming and visiting the campus, and then talking with me. And then like நான் வந்து இங்க வீக்கெண்ட்ஸ்ல இங்க வரும்போது we had a good time, and we used to discuss. I used to discuss openly about what I'm studying, right, and what research I like with my parents. So அந்த இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Even now it happens, like especially during the pandemic, and the interaction வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. So we wish you all the best, and on journey இன்னும் நல்லா இருக்கணும், and we would like to see your more success in every area and every footstep whatever you take, and all your future endeavors வந்து நல்லா இருக்கணும்ங்கிறது என்னோட wish. Thanks Prashanth.